saying no goes, what we know is a drop and what we don't know is an ocean. And this holds true especially for AI and its expanding universe of risks. That's exactly why we have gathered today to hear unique perspectives from leaders who are shaping the future of AI, quality engineering, agility, and enterprise transformation. I'd like to introduce Madhu Ronanki, Head of India Operations QualiZeal, a software testing veteran with 25 plus years of global experience. He's a passionate writer, speaker, and AI aficionado. Madhu has championed platform-led QE long before AI first hit boardrooms. The analytical muscle of Everest Group, Ankit, Nath, Practice Director. He brings in deep insight cloud agile services. Kirti is a strategic technology leader with a proven track record of driving digital transformation for multiple Fortune 500 companies across industries. She has delivered measurable business value using agile methodologies, built high-performing teams, and enabling strong customer partnership. She's passionate about human psychology and recently completed her master's in psychology. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming our distinguished panelists. To begin today's proceedings with tradition and positivity, I invite our guests onto the stage. Vic to share his introduction and speak about the significance of white paper and the collective effort that went behind this initiative. Stand here with deep sense of appreciation and gratitude to those who made this white paper possible. From Everest side, Ankit, Nath, and Anisha Mittal. From QualiZeal, it was our leadership support from Pradeep, Kalyan, Madhu Kote. From AI inputs, it was Chinmay, Balram. And from the branding perspective, it was Vani and Ratnesh who gave us the content and the design. I would also like to thank our client, Paulet Hedo, who was instrumental in giving the case study for this white paper. So again, a warm welcome to all of you. I assure you, you will have a rewarding afternoon. Back to you. I'd like to hand it over to Anurup for his perspective on this launch. Thank you, Vic. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to our distinguished guests, Mr. Ankit Nath from Everest Group, Mr. Madhu Murty from QualiZeal, and Ms. Kirti Suneja from Pega, and all the media fraternity that is present here and the esteemed audience at the back. Thank you so much for joining this August occasion
of the launch of the seminal white paper called Reimagining Enterprise Quality, leveraging AI-infused QE platforms for competitive advantage. Just for the benefit of the media fraternity which is present here, I'll take 2 minutes to put things in perspective. Who is QualiZeal? QualiZeal is the world's fastest growing quality engineering services company. Who is Everest? Everest is one of the world's leading analyst and research companies. And they have come together to do something which is really special here. By the way, QualiZeal was also recognized as a leader and a star performer in the Peak Matrix report by Everest Group a few weeks ago. So that is who QualiZeal and Everest Group are. What is this about? What is this event about? What is this white paper about? What was the... Before we get started, we would like to felicitate our guests. Implications from here on, right? The first question I think is beautifully captured by Anurup already. The why part. Why did we did this research in the first place? But just to this was quality function is current form, enterprise quality function, right? They are not equipped to deal with complexities and challenges posed by, let's say, enterprises' new reality of the tech environment they find themselves in. Now, what is this new reality about, right? It's AI, lots and lots of AI, different kinds of AI. It's agile, hypermax agile, if I call it that way, right? And it's these challenges are not new per se, but what is new in this era is the intensity of these challenges, right? Which means that the way we traditionally deal with these from a quality standpoint is not going to suffice anymore, right? And that's why we need a platform-centric approach to this, which is what led to the diagram that you're seeing on the screen here. So what it sort of answers here is what the North Star looks like for an enterprise if they have to adopt a platform-centric approach to quality function. I'm not going to get into the details of it, but what I'll cover is the key characteristics of what this platform really represents. The first part is it should be easy to use. It should be continually available, on-demand QE capabilities. The second part is you don't want to constrain yourself as you develop a platform architecture like that, because you never know what the future would bring to you from a tech challenge standpoint. That's why it has to have flexibility from an ecosystem standpoint. Obviously, is a really, really important part of it, but it's also talent as well as transformation solution to it, right? With equal intensity across the adoption phases, be it assessment phase, be it the implementation phase, or be it the post-implementation phase. In the white paper, as you'll see, we have talked about all of this in greater detail. I'm not going to touch upon each pointers here, but the key message that we are going to talk about is quality function has to evolve. It has to evolve from a skill set, mindset, and tool set standpoint. So I'll give it a rest with that. Thank you. Like earlier also, the introduction, Wani said that this generative AI, once from 3-4 years back, the first time ChatGPT was announced to now, the kind of disruption that is taking place across the world, across multiple industries, is really unbelievable. So earlier, a lot of these technological trends did not affect software engineering. Rest of the enterprises like banks, insurance companies, manufacturing organizations, they're all leveraging this technology, generative AI technology, and building or reimagining their solutions that they're presenting to their customers, as well as a lot of leading enterprises. They're re-innovating and reimagining their fundamental business models. So there's a significant movement which was unprecedented. We haven't seen in our careers this kind of shifts. So now, from a QualiZeal and Everest point of view, the software engineering aspect, quality engineering is an extremely important thing. Then we have reimagined how do we actually, our enterprises should reimagine the function of quality engineering itself. So in this paper, Everest really gave very intelligent, timely guidance as this wave runs. Sir, what is the key finding from your research? Ankit, Yeah.
So I think there are multiple key findings to it, right? But the most important finding that we will talk about here is that none of the findings are surprising per se. That enterprises, if you ask them, they will tell you that we need to upgrade our platforms, we need to upgrade our approach, we need to upgrade our skill set. But what was surprising is that large part of enterprises, they are still yet to cover that journey. And that's where this research becomes timely and important. Will AI replace QE jobs? Yeah, that's a great question. So, AI, not only QE jobs, as I mentioned earlier also, the whole software engineering field, the coding, UI, UX design, quality engineering, testing, DevOps, database skills, a lot of people get involved to develop software. So every one of those roles is getting transformed because there are really very intelligent co-pilot systems available. So for your question, they will not replace humans, but actually in the coming time, the humans with a lot of knowledge about AI will be able to do much more work than people who are not using AI. So, at least from a human's point of view, QE point of view, people will have to upgrade their skills. So, QE roles will be replaced by people who actually have AI skills. So, if you are not focusing on AI skills, people can be replaced. That is the kind of situation we are living in. మేము గ్లోబల్ లీడర్ ఎనలిస్ట్ గ్రూప్ లీడర్ ఎవరెస్ట్ వాళ్ళతో కలిసి క్వాలిజీల్ ఈ ఒక కొత్త వైట్ పేపర్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాము. దానికోసమే ఈ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాము. సో ఈ వైట్ పేపర్ ముఖ్యోద్దేశం రీఇమాజినింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ క్వాలిటీ లెవరేజింగ్ ఏఐ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ క్యూఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాస్ట్ 3-4 సంవత్సరాల్లో ఈ జనరేటివ్ ఏఐ అనే ఒక కొత్త వేవ్ వచ్చింది. ఆ వేవ్ వలన మొత్తం ప్రపంచంలో ఎన్నో రంగాల్లో ఎలా పనిచేస్తారు, వర్క్ ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవుతుందో అందరం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో అలాగే ఇప్పుడు మా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ రంగంలో కూడా ఈ జనరేటివ్ ఏఐ పెను మార్పులను తెచ్చింది. ముఖ్యంగా పాత రోజుల్లో సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడానికి మంచి నిపుణులు బాగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకొని వాళ్ళ సొంత తెలివితేటలతో ఆ వర్క్ని చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఈ జనరేటివ్ ఏఐ కొత్త రకమైన టూల్స్తో చాలా వర్క్ ఏఐ చేసేస్తుంది. సో అందులో క్వాలిజీల్ ముఖ్యంగా ఈ రంగంలో మార్పు జరగడం వల్ల మేము కూడా ఏం చేసామంటే ఒక కొత్త ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ని ఇన్వెంట్ చేసాం. ఆ ఇన్వెంట్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్తో మేము మా కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి పాత రోజుల్లో చేసిన క్యూఈని ఎలా ఈ టూల్స్తో ఎక్కువ ఫాస్ట్గా వెలాసిటీ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, క్వాలిటీ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, అలానే ప్రొడక్టివిటీ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అని మేము ఈ కొత్త మోడల్ని పట్టుకెళ్తున్నాము. అలాగే ముఖ్యంగా ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పినట్టు పాత సాఫ్ట్వేర్ని టెస్ట్ చేయడం, దాంట్లో ఏఐ ఉపయోగించడం, అది క్యుమెంటిస్ ఏఐ ముఖ్య ఉద్దేశం. అలానే ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బిజినెస్ సంస్థలన్నీ ఏఐతో ఉన్న కొత్త రకమైన టూల్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నాయి. బ్యాంక్స్ కొత్త రకమైన చాట్ బాట్స్ని అందిస్తున్నాయి. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు వాళ్ళ బిజినెస్ ప్రాసెస్లో జనరేటివ్ ఏఐ యూజ్ చేసి చాలా ఇంటెలిజెన్స్ని ఆ వర్క్ ఫ్లోలో తెస్తున్నారు. సో అవన్నీ ప్రొడక్షన్లోకి పట్టుకెళ్ళాలంటే, ఎండ్ యూజర్ దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళాలంటే ఈ బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఆ సాఫ్ట్వేర్ని చాలా చాలా జాగ్రత్తగా డెవలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏఐతో చాలా ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఇది చాలా ఫాస్ట్గా చాలా వేగంగా అన్నీ చేయొచ్చు, కానీ చాలా తప్పులు చేయడానికి కూడా చాలా అవకాశం ఉంది. దాన్నే మనం హెల్యూసినేషన్ అంటాం. ఆ హెల్యూసినేషన్ ప్రాబ్లము, లేకపోతే ఇంకొకటి ప్రాబ్లం ఫెయిర్నెస్, ఇవి అన్నీ ఈ ఏఐ సిస్టమ్స్ అన్నీ చాలా డేటాతో ట్రైనింగ్ అవ్వబడ్డాయి. ఆ డేటాలో ఉన్న బయస్ వలన ఈ ఏఐ సిస్టమ్స్ చాలా తప్పులు కూడా చేస్తాయి ఫెయిర్నెస్ ప్రాబ్లంలో. లైక్ ఒక లోన్ అప్లికేషన్ ఏఐ సిస్టమ్ అప్రూవ్ కానీ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు దాని ట్రైనింగ్ బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ట్రైనింగ్లో ఉమెన్కి చాలా రిజెక్ట్ చేశారు, మెన్కి ఎక్కువ అప్రూవ్ చేశారు. సో కొత్తగా అడిగినప్పుడు ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ వస్తే రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, అది బయస్ అంటాం. ఇలాంటి కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఏఐ సిస్టంలో. అవన్నీ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా క్వాలిటీని మనం అబ్జర్వ్ చేయకపోతే
మన బ్యాంకులకి, మన ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి చాలా ప్రమాదం వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళు ఆగస్టులో యూరోపియన్ యూనియన్ ఏఐ యాక్ట్ అనేది ప్రవేశపెట్టారు. ఆ యాక్ట్లో ఎనీ సిస్టమ్, ఏ బ్యాంక్ కానీ, ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కానీ వాళ్ళు ఏఐని ప్రవేశపెడితే వాటిలో ఈ ఫెయిర్నెస్ ప్రాబ్లం కానీ, ఈ హెల్యూసినేషన్ ప్రాబ్లం కానీ ఉంటే చాలా విపరీతంగా పెనాల్టీస్ పెట్టారు. సో ఆ విధంగా చూస్తే అందుకే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలామంది ఏఐని యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ ఏఐని ఇంకా ప్రొడక్షన్లోకి తీసుకురాలేకపోతున్నారు. సో ఇప్పుడు QualiZeal మేము వ్యాలిడేట్ అనే కొత్త ప్లాట్ఫామ్ కూడా తీసుకొని ఈ జనరేటివ్ ఏఐ సిస్టమ్స్ని ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అనేది మేము ప్రవేశపెడుతున్నాం. సో ఇవన్నీ ఇన్నోవేషన్లు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్లో. ముఖ్యంగా మేము ఫోకస్ చేస్తుంది క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్. ఫ్యూచర్లో ఇన్నోవేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ కొత్త సిస్టమ్స్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనకి అంకిత్ గారు కూడా చెప్పినట్టు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ మీద స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ $1 trillion ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ 5 నుంచి 10 సంవత్సరాలు. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కంపెనీలు విపరీతంగా ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తాయి, ఏఐ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేస్తాయి. బట్ ఆ ఏఐ సిస్టమ్స్ని చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రజల ముందుకు పట్టుకెళ్ళాలి, లేకపోతే చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతాయి కంపెనీస్కి కూడా. సో ఈ ఫీల్డ్లో అందుకే మేము క్యూఈ ఫీల్డ్లో మేము చాలా మొత్తం 800 మంది వర్క్ ఫోర్స్ని ఈ కొత్త టెక్నాలజీలో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నాము. అలాగే ఈ కొత్త ప్రోడక్ట్లని డెవలప్ చేస్తున్నాము. సో దట్ మార్కెట్లో ముందే మనం వెళ్ళామనుకోండి, ఎర్లీ మూవర్ వలన మాకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుందని మేము చూస్తున్నాం. Director with Everest Group. I lead the Quality Engineering Research Chartered at Everest Group. So I authored this paper along with QualiZeal and my wonderful colleagues at Everest Group, focused on how platforms, quality engineering platforms, can act as an assurance backbone to ensure enterprises across the board, be it from any industry background, be it from any geography background, they can deal with the not only the current tech challenges that AI world is posing them with, but also any future centric challenges, right? Because if I talk about AI, right, we had always traditional AI systems, and then we had generative AI systems, and before we could wrap our heads around it, we had agentic AI systems as well. So we wanted the focus of the paper to be in such a way that it is future centric. It is not solving for the current problem, but also for a problem that might come in 5 or 10 years from now. So that is what the thesis of the paper here is. We talk about two things in the paper. First is, what should the North Star look like? What should be the characteristics of the platform that enterprise should strive for? That's the first part. Then the second part is, how should they think about getting there? What are the guiding principles across all the levers that they can think about it? So that would be all from my side.